හොඳයි බලන්න පුතේ. Right. Okay. 2023 O-level revision class. Now we are going to start a new lesson. බලන්න පුතේ. Revise කරන්න හදන්නේ 3 හරි 4 බලමු. ටක් ගන්න. So fourth one, Newton's law of motion. Right. බලන්න පුතේ. එතකොට Newton's first law. Until an unbalanced force is applied on it, bodies at rest remain stationary and bodies in motion continue to move at a uniform velocity. Direct questions. අහනවා කෙලින්. Write the Newton's first law. මේක පුළුවන්ද ලියත හැකි. තේරුම ඒක දන්නේ නැතුනොත් ලියන්න ලකුණු වෙනවා. තේරුම දැනගන්නත් ඕනි පුතේ. Until an unbalanced force is applied on it, bodies at rest remain stationary. Yes. පුටුවක් තියෙනවා මේක උඩ. තල්ලු කරන්නේ නැත්නම් බුත් කරන්නේ නැත්නම් ඒක එතනම තියෙනවා. තල්ලු කරන්නේ නැහැ කියන්නේ there is no any unbalanced force. So until an unbalanced force is applied on it, bodies at rest remain stationary. ඒක මේ ලෝකේ අත්විඳින තියෙන දෙයක්. ඊළඟ එක තමයි නැත්තේ. මොකද්ද? And bodies in motion continue to move at a uniform velocity until an unbalanced force is applied. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි චලනය වෙන වස්තුවක් එකම වේගයෙන් දිගටම යන්න ඕනේ. But until an unbalanced force is applied. But in our world, there are more unbalanced forces react on the objects, mainly gravity, friction, right? Then air resistance, වායු ප්‍රතිරෝධය. දැන් උඩින් ඉඳන් මෙහෙම අතෑරියාම හුලම් බදනවනේ. ඒක ස්ලෝ වෙනවා. අන්න ඒ වගේ තියෙනවා පුතේ unbalanced forces ගොඩක් තියෙනවා. ඒ නිසා මෙහි හරියන්නේ නැහැ මේ වැඩේ. මෙහි ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට move වෙන object එකක් slow වෙලා නැවතිලා යනවා. හැබැයි in the space there is no any unbalanced force. මෙහෙම මොකක් හරි විශේෂ කරොත් එහෙම සාදාහටම ඒක යනවා මෙහෙම. හරි. ඇත්ත ඉතින් මෙහෙත් එහෙම කරන්න පුළුවන් පුතේ. ඒ තියෙන gravity එක අයින් කරලා හරිද air molecules අයින් කරලා ඔක්කොම කරලා artificial chamber එකක් හදනවා. ඔය ඒක ඇතුලේ ඔහොම ගැහුවොත් එහෙම ඉතින් යනවා දිගට. මේ කරලා බලලා තියෙනවා. හරි. So until an unbalanced force is applied on it, bodies at rest remain stationary and bodies in motion continue to move at a uniform velocity. නිශ්චලව තියෙන වස්තු නිශ්චලව පවතින අතර චලනය වෙන වස්තු ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරයි. තේරුම ඔළුවේ තියාගන්න පුතේ. නැවතිලා තියෙනවා යන ඒවා එකම වේගයෙන් යනවා කියලා මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ අරවල ලියන්න ඕන. මේ පාඩම් කරන්නේ නැතුව. Second law. The acceleration of body is directly proportional to the unbalanced force acting on it, while it is inversely proportional to its mass. ඒකත් හිතන්න බැයිද ඔයගොල්ලන් කටපාඩම් කරන්නේ? They are telling about the acceleration of a body. Acceleration means the change of the rate of change of velocity. වේගය කොහොමද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද? That depend directly on the unbalanced force. Directly proportional. ඒ කියන්නේ වැඩි කරොත් වැඩි වෙනවා. අඩු කළොත් අඩු වෙනවා. කවුද? The acceleration is directly proportional to the unbalanced force. ඇත්තනේ පුතේ. අපි හොඳ ලොකු force එකක් දුන්නොත් ඒක වේගය වැඩි වෙන එක වැඩි. acceleration එකත් වැඩි වෙනවා. පොඩි force එකක් දුන්නොත් අඩු වෙනවා. Then while it's inversely proportional to its mass, the acceleration is inversely proportional to the mass. ඒ කියන්නේ බර වැඩි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මොන හරි ඔබ්ජෙක්ට් එකක acceleration එක අඩු වෙනවා. ඒ බර වැඩිනේ තල්ලු කරත් අමාරුයි. බර අඩුයි නම් acceleration එක වැඩි වෙනවා. So we call it inversely proportional. So the force is directly proportional to the acceleration, but the mass is inversely. තේරෙනව ඕන කේන්ට් එකටක් දාලා. Then we can form a formula. The formula F equal to ma. මේක දන්නේ නැති කෙනෙක් නෑ නේ පුතේ ඉන්නවද? හරි. 10 වස්ත කරලා. ඊට පස්සේ පුතේ බලන්න. The international unit for the mass is kilogram, right? And you have to know there is a difference between mass and weight. Okay? ස්කන්ධයයි බරයි.
mass ස්කන්ධය බර weight එක. හැබැයි අර සාමාන්‍ය ජීවිතේ පාවිච්චි කරන විදිය වෙනස්නේ පුතේ. ඔව් body weight කියලා අපි කියනවා කිලෝග්‍රෑම් 50යි කියලා. වැරදි. weight නම් නිව්ටන් වෙන්න ඕනි. why? Because the weight of an object is the force with which it is attracted towards the earth. The international unit for weight is Newton, right? So the force react on the object because of the gravity. That is known as weight. Then mass is the amount of matter. පදාර්ථ ප්‍රමාණය. Amount of matter වැඩි නම් mass එක වැඩි වෙනවා. ඒක දෙකක් පුතේ. So amount of matter or the mass is measured with the international unit of kilogram. ඒක kilogram. weight කියන්නේ newton පුතේ. දැන් නම් ඔය ගොඩක් ඔය ෆෝම් වලත් තියෙන body weight නෙමෙයි body mass කියලා. ඒක හරියට දාලා තියෙනවා. But then unit conversion. When if you need to convert kilogram into newton or mass into newton, you have to multiply it by 10. And gram to kilogram, you have to divide it by 1000. You know that? මේ 10 කොහෙන්ද ආවේ පුතේ? ඔය 10 ආවේ මේකෙන් F equal to ma වලින්. බලන්න. F equal to ma. So F means force. So weight also a kind of force. Why? Because weight is the attractional force react on the object by the gravity. So force. So force වෙනුවට දාන්න පුළුවන් weight කියලා. Then mass is the amount of matter. Ek කොහොමද mass නෙමෙයි mass kilogram. Then a mean so the weight is created by the gravity. No? So gravity on the earth is 10 ms minus 2. 9.8 තමයි. නමුත් අපි ගන්නේ 10 කියලානේ. එසම මෙතනට 10 දානවා. හරිද? 10 ආවේ එහෙම. මොකද්ද? ඔයගන්ට weight එක ඕනේ නම් mass එක 10න් වැඩි කරන්න. mass එක 10න් වැඩි කරාම weight හම්බ වෙනවා. එමයි ආවේ නිකන් ආවට ගියක්. අනිත් පැත්ත. newton kilogram කරන්න ඕනේ නම් 10න් බෙදන්න. එකක් මතක තියාගන්න පුතේ. kilogram to newton have to multiply it by 10. Okay. Now F equal to ma. Right? ලොකු දෙයක් නෑ. හරිම ලේසි. මේකට උත්තරේ ටක් ගාලා කියන්නේ එකට උත්තරේ ටක් ගාලා කීයද? මයික් ඔන් කරලා කිව්වා. පළවෙනි උත්තරේ. 40 Newton. 40. What is the force required to give an acceleration of 4 to a 10 kilogram mass? F equal to ma. Mass should be multiplied by the acceleration to find the force. So mass is 10, acceleration is 4, so 10 into 4 is 40. 40 kg ms minus 2 mean Newton. එතන කොහොමද force වල unit එක Newton නේ පුතේ හරිද? මේකත් කියත හැකි ටක් ගාලා ඒ වගේ. 500 තියෙන්න පුළුවන් නේ. 500 divide by 1000 කීයද? අර උත්තරේ කියන්නේ දෙවෙනි එකට. 1. දැන් නේ. අනිත් වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න. වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්න බෑ. සාමාන්‍ය හොඳට ප්‍රැක්ටිස් නම් ඔය හිතින් කියත හැකි. MCQ වලට එහෙම හිතින් කියන්න පුළුවන් නම් වාසිය. ඒත් හරි වෙලාවක් ඉතුරුයි. What is the force required to give an acceleration of 2 ms minus 1? 500. First we have to convert 500 into gram into kilogram by dividing 1000. 500 divided by 1000 means with a half. So you have to multiply 2 by half. Take the capital. Answer is 1. Right. Make it here. Too many. 3 meters is possible. Yes. Right. Good. දෙන්නේ තියාට අnder දෙමළ වගේ තිය ඊට පස්සේ. බලන්න. පළවෙනි එක නම් ලොකු දෙයක් නෑ නේද? velocity කියලා තියෙන්නේ. බලන්න. බලන්න දාන්නකො page number 20 කියලා. page number 20. මේක හයිනේ පුතේනේ පළවෙනි එක දෙයක් නෑනේ. What is the force required to give and මේක exam එකේදී මොකද වෙන්නේ? ඔය දැන් දන්නවා F equal to ma කියලා. exam එකේදී ඔහොම මතක නෑ formulas ගොඩක් තියෙනවානේ. So first you have to write symbols in the questions with it. What is the force? Force is acceleration A.
then kilograms mean m. දැන් කල්පනා කරන එක්සෑම් එකේදී මේ තුන තියෙන ෆෝමියුලා එක මොකක්ද? ටක් කාලා මතක් වෙන්න ඕනේ F equal to ma කියලා. Then you can write it F equal to ma. Then you have to find the m. M is 10 kilogram and the acceleration is 4 ms minus 2. Then you can write the answer F is 40 kg ms minus 2 mean පුතේ Newton. MCQ එකක් නම් ඔහොම ඕනේ උත්තරේ ගන්න. හැබැයි structure හරි essay type question එකක් නම් මේකට ගොඩක් ලකුණු දෙකයි දෙන්නේ. මේකට එකයි මේකට එකයි හම්බ වෙන්නේ. මදි වුණොත් ෆෝමියුලා එකට ලකුණක් දෙන්න. total එක ගන්න මදි වුණොත් ඒගොල්ලන්. right. ඊට පස්සේ ගන්න පුතේ. තුන හදාන්න කොටක් ගන්න. පුළුවන් අය ටැග් කරලා හදන්න පුතේ. හරිනේ හැදුවනේ. ඕකේ නෝ. දැන් හදලා මේවා ඉරිකජු වගේ වෙන්නේ. so metals වල users කලේ නෑනේ. කලේ නෑ කියන පුතේ. textbook එකේ තියෙනවනේ. technical issue. මං කලේ නෑ. මම හිතා ලියන්න දුන්නා මට මතක විදියට ඔය textbook එකෙන් බලලා theory පන්ති. හරිනේ. users තිබ්බ කොහමනේ sodium වල magnesium වල users වෙනම තිබ්බ පල්ලෙය textbook එක. right. but so F equal to ma force. We now say here force is 36 Newton. Okay. Mass is 12 kilogram and they ask about the acceleration. Find the acceleration. So you have to subject the A here. So with 36 should divide by 12. Multiply by 12 මෙහෙට ආපුවම divide by 12 වෙනවා. ඉතින් මේකේ unit ගන්නට කැපෙනවා පුතේ because Newton is what? kg ms minus 2. ඒවා ලියන්න ඕනේ නිකම් උත්තරේ දාන්න මම නිකම් පෙන්නන්න. kg ms minus 2. ඊට පුතේ මෙතන 12 kg. Then why here? Because Newton is equal to kg ms minus 2. Then you can cut kg to kg. Then answer is 3 ms minus 2. Acceleration. හරිනේ පුතේ. ඔය පේන්නේ ප්‍රීතිකා සෙනුල හරිද පුතේ? ගවේෂී ඕකේ නෝ? right. කැම් එක හදාගත්තානේ. කලින් වැඩ කරේ නෑනේ. නේද පුතේ? පුතානේ අඩු වයසින් ලියන්නේ. පුතාද? පුතා දැන් කී වසරේද ඉන්න ඕනේ? 6 වසරේ. ආවද? sorry? grade 8. 8 or 9? type it පුතේ මට ඇහෙන්නේ හරියට. type කරන්න. දැන් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ඉන්න ඕනේ මොන grade එකේද කියලා. ඒකනේ ඔයා දැක්කම දැන් බලන්න කොච්චර අපිට සතුටුද කියලා. දැක්කා. ඒලා ගවේෂකයෙක් විතරයි වැටෙන්නේ. දකින්නත් ආසාවෙ නීටි කවුද මේ අඩු වයසින් ලියන්නේ කියලා හරි. අනිත් එක කියන්නේ වීඩියෝ හදන්න කියලා. වීඩියෝ හදාගන්න කියලා. මේක හදන්න බෑ. grade 10 අවුරුද්දක් නෑ දැන් 10 අවුරුදු දෙකක් කලින් ලියන්නේ පුතානේ. නැත්නම් පුතා ලියන්නේ 25. okay. right. If an acceleration of 3 result when force is 24 is applied on a certain object, find the mass of the object. Right? So they ask about the mass, right? So AC force is 24 Newton. Then mass
ask about that. Acceleration is 3 ms minus 2. Subject mass here 2, 4, 24. Then put a multiply by 3 meter upon divide by 3. Kelima daan put a kilogram that doesn't matter. So mass is 8. Nani put taken. Right. Okay. ගවිෂ කොහොමද හදාගත්තේ? ඉන්ටර්නෙට් ගත්තද? මොකද කරේ? device එකක් ගත්තා. හදාගත්තා. මොකක්ද හදාගත්තේ? මේ ෆෝන් එකද? නැහැ සර් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක. මොකක්ද ගත්තේ කනෙක්ෂන් එක? SLT. මං කිව්ව එකම කරානේ. අම්මා නම් දුන්නානේ. දැන් පුළුවන් දිගටම A level class ටිකත් උහුම කරගන්න. right. හොඳයි. පහ. මේක හදන්න පුළුවන් මේක තියෙනවා ග්‍රෑම් කිලෝග්‍රෑම් කරන්නයි දෙකක් තියෙනවා වැඩ. ඒ නිසා පැටලෙන්න පුළුවන් ටක් ගාලා උත්තර දාන්න බං chat එකේ. අන්න සමහර අය දාලා තියෙනවා හොඳයි පුතේ. සයුනි අසනීපිනුත් වැඩ කරනවා හොඳයි. සමහර අය ඉන්නවා පුතේනේ දැන් පන්ති ඇවිල්ලා හැමදාම ඇවිල්ලා මහරයත් ඇවිල්ලා ඔක්කොම කරලා ඔය අන්තිම මොහොතේ කා ගන්න. ඉන්න හැමදාම සෙට් එකක් ඉන්න. එක එක හේතු. ඒ කියන්නේ අර හොඳට වැඩ කරපු ළමයි අන්තිම කාලේ මොරාල් එක බස්සා ගන්නවා. එහෙම හොඳ නැහැ. ඒගොල්ලෝ නම් ඇවිල්ලා සමහර අය ටයිම් චේන්ජ් එකයි ඒකයි නේ 10 12 වැඩ කරන්න බැරි වෙන්න බෑනේ. ඒක 4 6ක් පුළුවන්. අන්තිම මොහොතේ මේ ඉන්සෙට් එකක් ඉන්නවා කොහොමද ඔය විභාගය කල් යනකොට හොඳට වැඩ කරලා පස්සේ අන්තිමට මොකක් හරි විකාරයක් කරනවා. හරි. හරිද බලමුද? දාන්න බලන්න උත්තරේ. Okay. Hundred force is applied certain object 200 gram. Find the acceleration. කොහොමද පුතේ A නේ හොයන්න තියෙන්නේ. So F equal to ma. දැන් ගොඩක් අය okay 200 converted to kilogram in another place. මේන තැනක පුතේ කටු වැඩ පොලේ. එහෙම එපා මේක ඇතුළේම කරන්න තුල වාසි. So force is 100 Newton. Mass is 200, but you have to substitute the details with the international units, so you have to divide it by 1000. ඒකට මෙතනම කිලෝග්‍රෑම් වෙනවා. Then you have to find the acceleration. අපන්න පුළුවන්. එකට දෙකේ 1යි මෙතනට 5යි. So the A is 5 මෙහෙට ගියාම 100 multiply by 5. So answer is 500 ms minus 2. හරිද සුරි? Okay no? Right. සමෙත්ම හරිනේ? Okay. Then Newton's third law. For every action there is an equal and opposite reaction. Walking, swimming, movement of a rocket, boat in a boat. හබල පිටිපස්සට දානකොට අපි වතුර පිටිපස්සට තල්ලු කරනවා. වතුරෙන් boat to ඉස්සරහට තල්ලු. We walking also same thing, but we push the flow backward. පොළව පිටිපස්සට තල්ලු කරනවා. පොළවෙන් අපි ඉස්සරහට තල්ලු කරනවා. Movement of a rocket හරිනේ පුතේනේ. The hydrogen gas by the mechanism we give a force to the hydrogen gas downward force. Then the hydrogen gas is create a upward force on the rocket. Right. What's the third law එකේ වෙන මොකුත් ගණන් හදන්න නෑනේ පුතේ. Then the momentum. මෙන්න මේ momentum කියන එක පුතේ අහලා තියෙන ගොඩක් වෙලාවට. What is momentum? Then write the formula of momentum. Then formula නේ පුතේ අහලා තියෙන unit එක. What is the unit of momentum? කියන්න බලන්න. කියන්නේ kgms minus kgms minus 1. ගොඩක් අය ගහන්නේ -2. That is acceleration. Here momentum is mass into velocity. Right? So mass is kilogram, velocity is ms minus 1.
right? And this also vector quantity, right? ඒක පුතේ momentum තියෙන්නේ kg ms minus 2 වම හදන් තියෙන්නේ. බලන්න හදාගෙන යන්න බලන්න page number 30. page number 30 kg මේක පළවෙනි උත්තරේ කියන්න බලන්න පළවෙනි උත්තරේ. පළවෙනි එකට උත්තරේ කීයද? කියන්න හැක්කා මයික් ඔන්. ඈ 10 newton 10 kg ms minus 1. yeah 10 kg ms minus 1 ඒකට මොකක් නැද්ද පුතේ ඕ ෂෝට් එකක් නෑ හොඳේ නිව්ටන් දාන්න එපා නිව්ටන් කිව්වේ කීයද kg ms minus 2 තමයි නිව්ටන් kg ms minus 1 ඒක තමයි යුනිට් එක වෙන එකක් නෑ ඒක දිග යුනිට් එකක් තියෙන්නේ මොමන්ට් එකට හරිද right then for the second what is the answer 250 line බෙදලා ගන්න තියෙන fraction එකක් කරන බෙදලා ගන්න ටක් කළා කියන්නේ කීයද ලියන්න නැතුව කියන්න ඕනේ. The mass is 250, velocity is 1000 then. Right? 250 kg ms minus 1. Yes. ඒ පුතේ 250 1000 බෙදුවාම 1 out of 4. Then you have to multiply it by 1000. It means 1000 should divide by again 4. So that also 250. මේක එන්නේ කොහොමද පුතේ මෙහෙමනේ. Mass into velocity, mass is 250. You have to divide it by 1000. Okay. To convert that to kilogram, then you have to multiply it by the velocity. So velocity is 1000. 1000 කැපෙනවා. අන්න උත්තරේ 250. ගන්න පුළුවන්. මේක 3 උත්තරේ කීයද? ලියන්න එපා මොකද කියන්නේ? minus 1. How they 5. They're asking about velocity, so it should be ms minus 1, that is 5. ඇයි momentum මෙහෙමනේ p equal to mb momentum එක දීලා තියෙනවා 10 mass එක දීලා තියෙනවා 2 ඉතින් පුතේ v හොයන්න තියෙන්නේ දෙකෙන් බෙදන්න තියෙන්නේ 10 දෙකෙන් බෙදුවම 5යි මේ විභාගෙදි කියනවාද ඔව් සමහර අය මං කිව්වේ pass papers කරන්න තමයි එකපාරට බලාපොරොත්තු පටන් ගත්ත ගමන් පුතේ pass papersම තමයි ඉතින් මේ තියෙන්නේ එකම එක අර මික්ස් කරලා නැහැ පාඩමින් පාඩම එක්සෑම් එකට එන questions ටික නිකන් අර all over paper ටික අරගෙන අවුරුදු ගානක මොනවා කරලාද පාඩමින් පාඩට ඒක තියෙන ප්‍රශ්න ටික දැන් එහෙම ගත්තේ නෑ මම මේකේ තියෙන්නේ හරියටම මේන් එන්න පුළුවන් හැම පැටර්න් එකක් එහෙම කළා ඔළුවට දාගමු ලස්සනට ඔළුවේ අඩුක් කරගමු පාඩම් කරගෙන ඉන්න ඉපේ ඊට පස්සේ අඩුක් කරගත්තේ වලින් papers ලියන්න තියෙන්නේ හරි right මේක පුතේ තියෙන්නේ the momentum of moving object is kg ms minus 2 right මේක කැලලක් අඩු වෙලා 40 find the mass velocity is 40 ඒ කීයද පුතේ හතරේ 1 kilogram. 1 kilogram ඒ පුතේ momentum also 40 velocity also 40 අර පැත්තේ තියෙන 40 මෙහාට ගෙනාවම 40 divide by 40 1 kilogram පහ විතරක් හදමු ඊට පුතේ එන්නේ 30 30 වෙනි පිටුවේ පහ එකක් පුළුවන් එකක් ගන්න ගන්න 30 වෙනි පිටුවේ පහ හදන්න බෑ මේකත් පුළුවන් ඉතින් හදන්න ටක්ක උත්තරේ කියන්න පුළුවන් ඉන්න හදන්න නැතුව 20 මේ පැත්තේ තියෙන 500 අරකට පැත්තට ගියහම ms minus 1. කීයද පුතේ 40 ms minus 1. find the mass of it mass find the velocity 0.5 40 දෙන්නේ 10 නේ 10 මං හිතන්නේ බලන්න හරි කරන්න පුතේ කම හරිද මනුජ ඉවරද නමුදේ finish පේන්නේ ඉස්මිත උනායි පේන්නේ පේන්නේ පුතේ ඔනාෂා තිනි හරිද බලමුද පුතේ x-ray of the objective 500 ඒ කියන්නේ බලන්න පුතේ ගානක් හදලා තියෙන්නේ මනෝජ 10 2015 500 උත්තර දාන්න තියයිනේ රයිට් බලන්න එතකොට මොමන්ටම් නම් p equal to mv
So momentum is 20 kg ms minus 1. Mass of 500 gram have to convert it to kilogram by dividing 1000. Then there's about the velocity. You can cut 0 and here 1 and 2. So velocity is හයිද පුතේ 40 තමයි එන්නේ නේ. වැදුනා 40 තමයි එන්නේ. මේ 10 නෙමෙයි sorry. 0.5 ආවොත් බෙදන්න තියෙන පුතේ ඔව්. මම වැඩි කරලා ගත්තා. බෙදුවාම හරි පුතේ. මුලින්ම කියපේන හරි. right. So මෙතන එන්නේ 20 should multiply by 2, so 40 ms minus good. හයිනේ ඕනෙත් right okay පේනින් පුතේ එචින් ඉන්නවනේ කොහොනිත් අය දැන් ලබන සතියේදී හදාගෙන එන්න ඕනේ පුතේ දැන් ටෙක්නිකල් ඉෂුව තිබ්බ කට්ටිය ක්ලාස් ඉවර වෙච්ච ගම ඔෆිස් එකට කෝල් එකක් දෙන්න පුතේ ඊට පස්සේ අර වැඩ කරලා තිබුණ නැති කට්ටිය ඒ ටික කරන්න මම කිව්වා ඔයගන්ට අර පොලි ඇටොමික් අයන්ස් වලට ෆොටෝකොපි ගහන්න කියලා කොහමද කපා ඉන්නවද ෆොටෝකොපි ගහුවේ කවුද නැද්ද රෙස්ටෙන් දාන්න බෑ ෆොටෝකොපි හරි කොහම හරි කොළ 5ක් 6ක් 7ක් හැමදාම ලිව්වා පෙන්වන්න පුළුවන් අය කොබ ඉන්නවද ෆොටෝකොපි ටික පෙන්වන්න පුළුවන් අය කොබ සමහර අය විශ්වාස කරන්නේ නැහැ නේ මම මෙහිමත් වැඩ කරන ළමයි ඉන්නවද කියලා හරි කොබ පෙන්වන්න බෑ කියන්න පුතේ කොබ බලමුද පරිහා පෙන්වන්න බෑ පුතේ ටස් පේපර්ස් ටික කොම් පෙන්න බෑක් කැම් එක දාලා හරි පෙන්වන්න බෑ ඉතින් ලියලා ගොඩාක් ලියලා good එදිකට කොළ 7ක් 8ක් ලියලා තියෙනවා දැන් පුළුවන්ද ඔක්කොම පුළුවන් නේ පුතේ පුළුවන් ඒකනේ ප්‍රබුද්ධික ඔබන් පුතේ සමහර හිතනනේ ගෑනු ළමයි විතරයි ඕවා කරන්නේ පිරිමි ළමයි ඕවා කරනවා පිරිමිකමට ලැජ්ජාවක් තියෙනවා ඔබන් පුතේ ලැජ්ජාව වෙයි රිසල්ට් එනකොට ඔබ සමුනා පුතේ ලියු එච්චරයි තව තියෙනවනේ ඒකම තියෙනවා දවස් ගානට තියෙනවා දැන් අනිත් දවසේ හැමෝගෙම තියෙන්න ඕනේ තිබුණ නැත්තම් යන්න වෙනවා ක්ලාස් එකෙන් එච්චරයි දෙන්නයි ඉන්නේ කරන් ඉන්නනේ පුතේ කරන් බැරි නෑ කරමු දැන් සමහර වෙලාවට ඔව් පුතේ ඒක වෙනකොට වෙන ක්‍රමයක් කරන්න බෑ. මොනවා මොකද්ද ක්‍රමය කියමු පුතේ අනිත් අයට දැනගන්න කියන්න බෑ ඒ කියන්නේ දැන් මගේ යාළුවෙක් ඉන්න එයාව මට දෙන්න හම්බ වෙනවා. හා එයා මගෙන් හම්බුන වෙලාවට ඒ ඔක්කොම අහනවා. මට කියාගන්න බැරිද එයා රුපියල් 300ක් දෙන්නවා. 300ක් දෙන්න ඕනි මට කියාගන්න පුළුවන් වුණොත් කියන්න පුළුවන් වුණොත් දෙන්නේ නැහැ. දෙන්නේ නැහැ ඒ වාසියක් නැහැ නේ පුතේ පුළුවන් වුණොත් එයාට දෙන්න කියන්නේ 300 හරි දැන් ඔක්කොම පුළුවන්ද එහෙනම් කමක් නැහැ මොන හරි ක්‍රමයකට පුළුවන් නම් කමක් නැහැ රුපියල් 1000ක් විතර දෙන්නේ. මුලින්ම දුන්න 1000ක් එයාට හරි රයිට් අන්න ඔට්ටු අල්ලනවා නම් අල්ලන්න පුළුවන් වෙන ජත් එක්ක ෆෝන් එකෙන් හරි කියත හැකි හම්බෙන්න ඕනේ පුළුවන් නේ ඔට්ටු අල්ලන්න ඕනේ කෙනෙක්ට දැන් ඉතින් පාඩම් හැබැයි නේ නිසා තේරුමක් නැහැ හරි questions with above all theories අර ඔක්කොම එනේ පුතේ මොනවද තියෙන්නේ මෙන්න මේක හොඳයි පුතේ මේක හදලා බලමුද මේ ගාන පුතේ රෝමන් නම්බර්ස් එන්නේ මේක හදන්න පුතේ දාන්න page number 30 30 හදන්න බලන්න 30 question එක මේක ඕලෙවල් එක්සෑම් එකකට තිබ්බා ඔයාලගේ එක්සර්සයිස් එකෙත් තිබ්බා හඳත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා gravitational acceleration on earth is 10 gravitational acceleration on moon is 1/6 ඒ කියන්නේ 10 වගේ 10 වැඩි කරන්න ඕනේ 6 එකකින්
The mass of person on the earth is 120. What is the weight of the person on the earth? First, you have to find the weight of the earth. Take it again, ලියන්න බෑ. හදමු. හද. හයිනේ පුතේ හැදුවනේ ලොකු දෙයක් නෑ නේද? කීයදායි? ඈ? කීයදායි පුතේ? එන්නේ. කීයදාවේ? ඉතින් ඒක මොකක්ද කියන්නේ ඒකේ හදන්න පළවෙනි පාර්ට් එකේ? පරිහ දාලා තියෙනවා. උත්තරේ මොකද්ද? ගවේෂි කියන්න බෑ. සමජි මොකක්ද තියෙන්නේ? The mass of person on earth is 120. What is the weight of the person on the earth? අර කලින් කොටු කරලා ලියුවේ. Mass into weight. Kilogram into Newton. මොකද කරන්නේ තියෙන්නේ? Have to multiply it by 10. 120යි නම් mass එක එයාගේ weight එක කීයද අහනවා මේ ලෝකෙදිම. හරිද? ඉතින් එහෙනම් 120 වැඩි කරන් තියෙන්නේ 10න්. So 1200 Newton. මේක ෆෝමියුලා එක නෑ. ඕනනම් F equal to mass into A කියලා දාලා හදන්න පුළුවන්. නැත්නම් weight is equal to mass should multiply by 10 කියලා දාලා ඒකට substitute කරලා එහෙම හදන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔහොම ලියුවාම ඇති. නැත්නම් 10න් වැඩි කරනකොට පෙන්නන්න පුළුවන්. What is the mass of the person on the moon? කියන්න බලන්න. අnder යන්න ඕනේ ඒකට. එහෙමද? කියන්න බලන්න සමෙත්ම. කීයද පුතේ? 120 kg. ඔව් පුතේ. අnder ගියා කියලා මොකද වෙන්නේ? ඕ mass එක අඩු වෙන්නේ නැහැ පුතේ. ඒ නිසා weight එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Why? Mass is the amount of matter. ඉතින් පුතේ හඳට යන කෙනාගේ matter අඩු වෙන්නේ නැහැ නේ. හඳට යනකොට රොකට් එක ඇතුලේ කන්න නැති වෙලා බඩගින්න ඉඳලා එහෙම ගන්න නැහැ. අපි ඒව අදාළ නැහැ. එහෙම මුකුත් වෙලා නැහැ. එහෙම හොඳට කන්න තිබිලා. හරිද? එතකොට බර වැඩි වෙලත් නැහැ. හරිද? ඒ නිසා බර නෙමෙයි හන ස්කන්ධය. අපි කියන්නේ බර කියලාමනේ. mass. හඳට ගියත් අඟහරු වලට ගියත් කොහෙ ගියත් mass එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. පොළවේ තිබ්බ ගානම තමයි. So 120. 120. එතකොට මේ ලෝකේ එයාගේ mass එක 120. හඳට ගියත් 120. මේ ලෝකේ එයාගේ weight එක 1200යි. හඳට ගියාම weight එක නම් වෙනස් වෙනවා. So what is the weight of the person on the moon? ඒක හොයන්න පුතේ. F equal to ma දාලා. හොයන්න. 200. කීයද පුතේ ආයේ? කීයද ආයේ? කියන්නේ? අනේ ගොඩක් අය හදලා උත්තරෙත් දාලා. 200. 200. වෙන්න ඕනේ. ඒ පුතේ acceleration එක කෙලින්ම 6න් පංගුවක්. 6කට අඩු වෙනවා. 200 තමයි ඒක. 6න් බෙදලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් පුතේ මෙහෙම. What is the weight of the person on the moon? එහෙම ගත්ත හැකි. ගන්නකො. අපි හඳට දාමු F equal to ma. හඳට දාන්නේ F equal to ma. So we need to find the weight on the moon පුතේ. Weight of the person on the moon. Weight also kind of force no. එසා force තමයි හොයන්න ඕනේ. Mass of the person හඳෙත් 120යි මෙහෙත් 120යි කොහොමද 120යි. Then acceleration. මොකද වෙන්නේ? ඔව් මෙහෙ 10ක් තිබ්බ එක එහෙට ගියාම 6න් එකට අඩු වෙනවලු. එසා පුතේ 10ක් මෙහෙ තියෙනවා ආයි 6න් එකක් ගන්න. ms-2. Hey, මෙතේ gravitational acceleration on the moon is 1/6 that of the earth. එහෙනම් මුලින්ම පුතේ මෙහෙ තිබ්බ ගාන කීයද? දැන් මෙතෙන්ට දාන්නනේ මොකද්ද acceleration එක? Now we put the formula for the incident happen in the moon.
happen on the moon පුතේ. ඒ නිසා හඳේ තියෙන acceleration එක තමයි දාන්න ඕනේ. so හඳේ තියෙන කොහොමද ගන්න වෙන්නේ? directly කියලා නෑ පුතේ මෙච්චරයි කියලා. මොකද කියලා තියෙන්නේ? ඔව් මෙහෙ වගේ 6න් පංගුවක්. මෙහෙ කීයද? 10යි. ඒකෙන් 6න් පංගුවක්. Right? Now you can get the answer. So here force mean the weight of the person on the moon. හයට එකයි මෙතන පුතේ 20. So මෙතන තව තියෙනවා පුතේ 10ක්. ඒකට එනවා 200 Newton. හන්දේදී 200යි. හරි? හන්දට ගියාම පුතේ පා වෙනවා වගේ කියන්නේ පුතේ උඩ පැන්නාම පැන ඉන්න පුළුවන් කියලා. ඒ තමයි. ඇයි ඒ? එයාගේ පුතේ මෙහෙදි කකුල් දෙකට දැනෙන්නේ 1200ක්. එහෙදි කකුල් දෙකට දැනෙන්නේ 200යි. දැන් මෙහෙ උඩ පයින්නවා නම් පුතේ එයා 1200කට වැඩිය පයින්න ඕන. should give upward force more than 1200. ඒත් අපේ මසල්ස් වලට 1200කට වඩා දීලා ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් උඩරින් ඉතින් නිකන් අපිට වගේ මීටරයක් විතර උඩ පයින්න පුළුවන්. හරිද? ඒතර ඒ එෆර්ට් එකම හඳේ දැම්මොත් ඔය මීටර 6ක් උඩ යනවා. ඒක පැන ඉන්න පුළුවන් කියන්නේ. 6 ගුණයකින් වැඩි වෙනවා. හරි. If the person moves with the velocity of 2 on the earth, what is the momentum of the person? ලොකු දෙයක් නෑ නේ ඒක පුතේ දැම්මනේ. 40 ms minus 1. Yes, පුතේ 4 P equal to mv. So mass of the person is 120 kilogram. Then momentum velocity is 2. එන්නේ පුතේ 240. මේ O level ගානක් හරි. ලොකු දෙයක් නෑ නේ. Short question. What is the force? What is unit of force? Who studied Newton? Write Newton's first law. Examples follow. ඔක්කොම කිව්වා. Equation of momentum. What is mass? What is weight? What is the unit of mass? බලන්න පුතේ physics වල අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ටික. ඔය වෙනම ෆිල්ටර් කරලා දීලා තියෙනවා. දැන් ෆිසික්ස් කියන්නේ සාමාන්‍ය ගණන්ම තියෙන එකනේ. ඉතින් ඔහොම කරලා දීලා පුතේ කරන්නේ නැත්තම් බෑ හොඳේ. තව කල් දාන්නත් එපා. ටිකක් වැඩ කරනවනේ කට්ටිය. හිතට ගම් අරගෙන කරු 9s දාමු 9s එනකොට මම කිව්වේ පුතේ එක දවසක් එන්නේ ඒ දවස කොයි වගේද රිසල්ට් එන දවස ඒ ගැන හිතන්න වැඩි ඈතක නෑ පටස් ගාලා එනවා රිසල්ට් උත් හරිද එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අර ඩෝනට්ස් හරි මොකක් හරි පිට සයිට් එක තියෙන්නේ ඒකට ගිහිල්ලා දැන් ඔයගොල්ලෝ ඕලෙවල් ලියපු හැමෝම ගිහිල්ලා ඔකේ මොකද්ද විභාග අංකෙයි මේකයි ගහනවා නැත්නම් සමහර ටීචර්ස්ලා ඉල්ල ගන්නවා නෑදෑයෝ ඉල්ල ගන්නවා තාත්තා ඉල්ල ගන්නවා අම්මත් ඉල්ලගෙන තාත්තා වැඩ නම් ඉල්ලගන්නේ පිටරට ඉන්න කට්ටියත් ඉල්ල ගන්නවා ඉල්ලගෙන ඇයි රිසල්ට් ආව කිව්ව ගමන් සයිට් එක ලොග් වෙනවා බලනවා සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ වෙබ්සයිට් එක නේ පුතේ හරි HL users වලට හදලා නැහැ මේක ලෝඩ් වෙනවා දැන් ගහලා එන්ටර් කරලා තියෙන්නේ වටේ ඉන්නේ කවුද ඔක්කොමලා ඉන්නවා පුතේ අම්මා ඉන්නවා තාත්තා ඉන්නවා ආච්චි ඉන්නවා නම් එයා ඉන්නවා නංගි ඉන්නවා මල්ලි ඉන්නවා මේ තාම ලෝඩ් වෙනවා පොඩි පැකට් එකක් එහෙම ගෙනලා පොඩි කකා අර ෆිල්ම් එකක් බලනවා වගේ හරි මේක ලෝඩ් වෙන එක සමහර ගෙදර ටීවී එකේ තමයි ඔක ලෝඩ් කරන්නේ හරිද ස්මාර්ට් ටීවී එක දැන් එන්නේ නැහැ මේ ඒ වෙලේ ඉඳන් ඩක් කරලා හදවත පුතේයි පාඩම් කරපුවාට ඕක තමයි හොඳ එකක් ආවොත් හොඳයි නැත්තම් තමයි අපිට heart attack තියෙනවා නම් ඔයතනම තමයි ආයි ඔය එහෙම එනවා දවසක් ඊට පස්සේ ගෙදර පෝල් එක බලන්නකො ෆෝන් එක මොකද වෙන්නේ කියලා දන්නේ නැතිවත් කතා කරනවා හරිද මේ මෙතුවක් කල් කතා කරපු නැති හැමෝම කතා කරනවා ටීචර්ස්ලා කතා කරනවා යන ඇත රිසර්ච් කියලා ඉවරයක් නෑ මොම එනවා ඉතින් ඒ නිසා ඒ දවස ගැන හිතලා වැඩ කරන්න කරගෙන යන්න සාමාන්‍ය පන්ති වුණාම තා පන්තියක් නැත්නම් කෙලින්ම ආයෙත් වැඩම තමයි ගියා වොෂ්රූම් එකට ගියා මේවා කරා ආවා ආයි වාඩි ආයි වැඩමේ ඉන්න මෙතනම කරන කට්ටිය මම දන්නවා පෞද්ගලික කරගෙන යම් පුතේ මං කිව්වේ එහෙම වැඩ කරපු අයත් වැඩ කරපු නැති අයත් එක්සෑම් එකක් කිට් වුණාම කවුරුත් එහෙම තමයි ඩොක්ටර්ස්ලා ඉන්නවා මොනවද අඩු පුතේ ඔක්කොම තියෙනවානේ රජෙන් දෙන්න පුළුවන් සාහනය ඔක්කොම හම්බ වෙනවා apartment හම්බ වෙනවා හරිද ඊට පස්සේනේ සල්ලි තියෙනවනේ ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලොත් ස්පෙෂලිස්ට් කෙනෙක් වෙනකොට ඒත් එහෙම තමයි මේ අවුරුදු 30 ගාන 40 ගානක් හරි ළමයිනුත් ඉන්නවා ඒත් විභාගේ දවස්වල ඔය පැත්තකට වෙලා පාඩම් කරනවා හරි ඩොක්ටර් කෙනෙක් වෙලා හරි excuse me ඔව් පුතේ පාඩම් කරන්න කිව්වෙන්නේ නැද්ද කියලා අහන්න නෑ එකපාරක් මේ ඔය ළමයින්ගේ වෙබ්සයිට් එක හැක් කරන්න කියන්නේ හැක් කරන්න ගියාද එහෙමද
දන්නේ නැහැ කොහොමද කියලා. හැක් කරනවද පුතේ ඔක්කොම 9s දාන්න මම දැන් ඔය එකක් තිබ්බ මොකක් හරි ගන්න එහෙම. රිසල්ට් එක වෙනස් කරන්න හරි මොකක් හරි කරන්න. හරි. What is the relation between mass and weight? We can get the amount of weight by multiplying the mass by 10. Okay. ඉවරයි. ඒකත් ඉවරයි. right. ඒකත් කරන් එන්න ඕනේ. ඒකෙත් හැම question එකක්ම ආයේ වේගින් කරගෙන ඉන්නේ මම අතරින් පතරනේ කරේ. ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ පුතේ ඔයගොල්ලන්ට. ඇත්තටම මේකේ තියෙන questions ටික විනාඩි 15ක් තිබ්බොත් සම්පූර්ණයෙන් ෆෝමියුලා ලියලා සබ්ස්ටිටියුට් කරලා ලස්සනට එලි ගහලා වේගෙන් කරන්න පුළුවන්. එච්චරයි. අද දවසේ වැඩ ටික අදම කරලා දාන්න. ඒකට ඉවරයි පුතේ. ඕකේ අපි යන් ඊළඟ කෑල්ලට.